seed تخم. he planted a seed. هغه تخم وکرو. he planted a seed. sharp تیرا. this knife is very sharp. دا چاکو ډیر تیره دی. this knife is very sharp. sort قسم. what sort of music do you like? ستا سرنګي ساز خوښي. what sort of music do you like? subtract لرکړه. subtract 5 from 10. د لسو نه پنځه لرکړه. subtract 5 from 10. tight تنگ. this shirt is tight. دا کمیس تنگ دی. this shirt is tight. virtual online. we had a virtual meeting. زمونږ آنلاین غونډه وشوه. we had a virtual meeting. weigh تلل. please weigh the bag. مهرباني وکړه کڅوړه وتله. please weigh the bag. whisper پټې خبرې کول. she whispered a secret. هغې پټ شان یو راز وی. she whispered a secret. abstract خیالي. he painted an abstract picture. هغه یو خیالي تصویر جوړ کړو. he painted an abstract picture. annual کالنی. this is our annual function. دا زمون کالنی تقریب دی. this is our annual function. clay خټه. the pot is made of clay. لوښی د خټې نه جوړ دی. the pot is made of clay. cloth ټوکې. she bought a piece of cloth. هغې د ټوکي یو ټوکړه واغسته. she bought a piece of cloth. curtain پرده. open the curtain. پرده کولاو کړه. open the curtain. deserve حقدار. you deserve this prize. ته د دې انعام حقداري. you deserve this prize. feather وزر. this is a bird's feather. دا د مرغۍ وزر دی. this is a bird's feather. fertile زرخیزه. this land is fertile. دا ځمکه زرخیزه ده. this land is fertile. flood سیلاب. the flood destroyed many homes. سیلاب ډیر کورونه ویجاړ کړو. ویجاړ کړو یعنی تباه کړو. the flood destroyed many homes. furniture د کور توکي. we bought new furniture. مونږ نوي د کور توکي واغستل. we bought new furniture. grave قبر. he visited his father's grave. هغه د خپل پلار قبر لا لاړو. he visited his father's grave. ideal مثالی. he is an ideal student. هغه یو مثالی طالب علم دی. he is an ideal student. intelligence ذهانت. her intelligence is impressive. د هغې ذهانت متاثر کن دی. her intelligence is impressive. nowadays نن سبا. nowadays people use smartphones.
نن سبا خلک سمارټ فون استعمالی. Nowadays people use smartphones. Religious مذهبي. He is a religious man. هغه یو مذهبي سړی دی. He is a religious man. Romantic عشقي. It was a romantic movie. دا یو عشقي فیلم و. It was a romantic movie. Shell صدف. صدف یعنی سیپی. She picked up a shell. هغې یو صدف اوچت کړو. She picked up a shell. Shore ساحل. ساحل یعنی د سمندر غاړه. They walked along the shore. هغوی په ساحل وګرځېدل. They walked along the shore. Wheel پیا. The wheel is broken. پیا ماته ده. The wheel is broken. Appeal درخواست کول. He made an appeal for help. هغه د مدد دپاره درخواست وکړو. He made an appeal for help. Assume فرض کړه. I assume he is at home. زه فرضي وایم چې هغه کور کې دی. I assume he is at home. Profession پیشه. Teaching is a noble profession. تدریس یو شریفه پیشه ده. Teaching is a noble profession. Curious متجسس. She is curious about the world. هغه د نړۍ په باره کې متجسس ده. She is curious about the world. Obtain حاصلول. He obtained a visa. هغه ویزه حاصله کړه. He obtained a visa. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.